poniéndola sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Tenemos este libro ya de lecciones bien aprendidas de Ucrania, tenemos además la capacidad de responder de manera decidida y eso es lo que vamos a ir haciendo, como he dicho, en función de cómo se desarrolle la situación. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas. Ministro, sobre las posibles ayudas del Gobierno, comentaba usted ahora el aumento del precio de la gasolina. ¿Va el Gobierno a implementar alguna medida de carácter inmediato para paliar esta subida de los precios? Bueno, esta, como he dicho, es una de las variables donde estamos viendo ya de manera prácticamente inmediata, una semana después, los primeros efectos de la guerra en nuestra economía, con esa subida de 15 céntimos en promedio en la gasolina y casi el 28 céntimos, casi el doble para el gasoil, y es algo que estamos monitorizando muy de cerca, como he dicho, para ver en función de estos efectos cuándo y en qué medida tenemos que entrar con instrumentos de apoyo. Como he dicho, además, en particular van a ser, o estos efectos son especialmente importantes para el sector de los profesionales del transporte, agricultura o pesca. Este es, diríamos, el diagnóstico y la evolución de cómo estamos viendo este impacto ya en nuestra economía en función del desarrollo en los próximos días. Tengamos en cuenta la enorme volatilidad de la situación hoy, pues veremos cuándo y cómo tenemos que entrar en cuanto a la intensidad y a las medidas concretas que pondremos sobre la mesa, sabiendo que ya tenemos un paquete que utilizamos para responder en el caso de Ucrania y que, por lo tanto, es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible a esta evolución de las circunstancias. Pero no por ahora, no es el momento todavía. Bueno, estamos viendo, como he dicho, el desarrollo de estas medidas. Apenas llevamos 6 días de impacto de mercados con una evolución. Solo tenemos que ver la evolución de los precios del crudo. Por ejemplo, hoy, desde que amanecimos hasta hace apenas una hora, con unos cambios dentro del día, también unas fluctuaciones enormes. Vamos a tener, en este caso, paciencia en cuanto a ver la evolución, pero muy presente o teniendo muy presente esa traslación del efecto a los ciudadanos para entrar en el momento que sea preciso y, como he dicho, con la intensidad que sea necesaria para proteger a ciudadanos, empresas y trabajadores. ¿Espera que hoy la Comisión o en el Eurogrupo se marquen algunas líneas de actuación precisamente sobre esto? ¿Lo va a pedir usted? Bueno, esta discusión vamos a tenerla con el resto de ministros y con la Comisión Europea para poner sobre la mesa, yo creo que algunas de las lecciones que aprendimos, en este caso en la respuesta a la guerra de Ucrania, entre otras cosas la importancia de tener coordinación en las medidas que se pongan sobre la mesa y también de avanzar lo antes posible en la integración de los mercados energéticos en Europa, por ejemplo, con el avance en materia de interconexiones. Son elementos en los que hay que aprovechar ahora mismo que tenemos esta urgencia para tomar decisiones importantes de calado, tanto de corto como de medio plazo. We expect to discuss the strategy again, like to not having just the briefing, but to discuss the real strategy, as you said, as you did for Ukraine, and at the same time to discuss the possible proposal by the G7 about the oil reserve. Well, it's the first discussion that we have on this topic, as the war started barely 1 week ago. So we will have a fully fledged discussion and analysis on what's going on, what the impact for our economies is, and also what the measures that are on the table for the different countries are, and to what extent we can coordinate, which is one of the key lessons that we got from Ukraine, and to what extent also we can take advantage of the situation to put an additional element of urgency and pressure to make progress on the integration of our energy markets, including interconnections of our grids, which is a key priority for Spain. Ministro, ¿qué sería entonces la barrera para activar estas medidas? ¿Un precio del Brent por encima de los $120 o...? Bueno, es difícil tener y sobre todo especificar una cifra concreta. Me van a permitir que no entre a especular, entre otras cosas, por ejemplo, porque un precio de $100 del Brent hoy en 2026 no equivale a $100 en el año 2022. Estaríamos hablando que $100 hoy equivaldrían en torno a unos $85-86 en el año 2022, pero independientemente de eso, lo que digo es que estamos concentrados en la evolución de los precios del carburante, que es lo que acaba impactando en el día a día a los ciudadanos y en particular ahora mismo a los profesionales, porque pensemos también que no solo es el impacto directo de los profesionales del transporte, sino la subida de costes para el resto de productos y, por lo tanto, la traslación a la inflación en este mes de marzo, que probablemente vaya a ser una traslación significativa.
you said, it seems that you said that the EU should try and replicate the reactions that it had on Ukraine in 2022 to this situation. Specifically, what kinds of measures from 2022 do you think should be replicated now? And a more political question, do you think that the European Commission was misguided or naive in saying that in welcoming the US-Israeli strikes on Iran? In welcoming, sorry? In welcoming the US-Israeli strikes on Iran and using regime change, given the economic consequences that this is having on Europe? Well, on the first part, as I just said, we have to learn and implement the lessons that we got from Ukraine, the response that we had as an European Union to the crisis at that point, to this supply shock. And amongst them, I think one key lesson was the fact that we need to go hand in hand. We need to coordinate all potential subsidies, actions, tools that we will put in place to protect our economies and our firms. I think that, of course, is includes not only the definition of the measures themselves, but also European policies such as competition policy or state aid policies, which should be also part of the discussion. And on top of that, as I said, to take advantage of this situation to also push for what is missing, amongst them a key discussion on how to go faster and further in terms of the grid interconnections in Europe. And then regarding your second question, the position of the Spanish government has been very clear since the beginning. We will not participate in this unilateral war, which is outside of the realm of international law. That's actually where we stand, and I think we're not alone also in this position. And what we're feeling, as you said yourself, is already the consequences of this war. We're feeling them not only in international markets in terms of volatility, but also in our pockets in terms of how fast also gas prices are increasing on a daily basis, basically 1 week after the war started. In Spain, just to give our example, gas prices have increased by between 15 and 28 cents per liter in barely 8 days. So we're suffering from those consequences. Therefore, the intense call from the Spanish government to stop this war and reconduct the discussions through diplomatic channels. La Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, con las declaraciones como hoy, que ha dicho que el bioorden mundial ha desaparecido, no le representa, pide a la presidenta de la Comisión Europea que se coordine con los Estados miembros. Bueno, yo creo que es importantísimo que demos un paso atrás y volvamos a lo que le he comentado, que es el origen de la posición del gobierno español, que además es plenamente compartida por la sociedad española, y es la no participación en una guerra que se ha iniciado de manera unilateral y además fuera del contexto del derecho internacional. Y creo que esto no tiene nada que ver con un orden antiguo o un orden nuevo, simplemente tiene que ver con respetar algo que para la Unión Europea en sí ha sido, es y tiene que seguir siendo esencial, que es el respeto al derecho internacional, a los tratados internacionales, porque efectivamente nosotros además bebemos y nos originamos en esta normativa y en este refuerzo del orden multilateral basado en reglas. Esto yo creo que lo podemos entender perfectamente todos los europeos, y la posición del gobierno español está anclada fuertemente en este aspecto y en este argumento. Una pregunta más. ¿Le preocupa que Estados Unidos quiera aflojar las sanciones al petróleo ruso? Bueno, yo aquí creo que no es momento de especular contra en materia de sanciones adicionales o de medidas adicionales. Tenemos ahora mismo una situación ya suficientemente volátil como consecuencia de la guerra como para intentar entre todos, en este caso, calmar las aguas y avanzar para que estas consecuencias puedan ser las mínimas posibles para nuestras economías, a corto plazo en precio, pero si la duración de este conflicto se mantiene, pues por supuesto que también podríamos estar viendo impacto en actividad y por lo tanto en crecimiento para la economía europea, que es una de las más afectadas al fin y al cabo. Sorry. What interventions are being discussed for addressing rising energy prices? Has there been any discussion of suspending or making changes to the ETS, or another way, making changes to the EU energy market design? Well, we will have the first discussion in barely a few hours, just 7 days after the beginning of the war.
Let's see what the rest of the member states want to put on the table. But I think to some extent we need to go back to the lessons that we learned as a response to the war in Ukraine and get the best out of those lessons, which include coordination, amongst other things. I think this is an important element. There have been a few steps that we've taken since then. For example, on the Spanish side and the Portuguese side, the Iberian mechanism as well. So let's go further and see how much we can do to actually be less dependent and less affected by this energy shock and have further integrated energy markets, including, as I said, the further investment in terms of energy interconnections or grid interconnections as well. And follow-up question, how do you think this impacts competitiveness initiatives taken at the end of February? Do you think energy prices impact that, especially with regards to the impact on European industry? Well, energy prices are one of the main costs and therefore competitiveness factors of our companies. But to some extent, we should not forget about the rest of the short, medium-term priority areas that we've been pushing for, with particular emphasis, as you said, since the month of January and February. So we have to go ahead with our agenda on the Savings and Investment Union, with our agenda on additional trade agreements as well, including the one with Mercosur, with our agenda on the internal market, on the single market, with the Regime 28 and other initiatives, and with all these coalition of the willing initiatives that we will be discussing also today as part of the competitiveness lab within the Eurogroup. Muy bien, nos quedamos por ahí. Muchas gracias. Si querés, vamos un poco más para acá. Sí. So, good afternoon. Looking forward for today's Eurogroup meeting. The focus of our discussions is going to be the economic impact of the conflict in Middle East. So in this regard, obviously the economic impact will depend much on the duration and regional wideness of the conflict. So in a more benign scenario where the conflict is contained within a couple of weeks, one can expect that it would not have major effect on the global and European economy. However, if it becomes more protracted with shipping disruptions in Gulf of Hormuz and also with attacks on energy infrastructure in Gulf states, it may end up with substantial stagflationary shock on the global and European economy, with higher energy prices, then spreading to the broader inflation and negative confidence effects, supply chain disruptions, and tighter financing conditions. Therefore, it's important to work to de-escalate the conflict as soon as possible. The sooner it happens, the more contained impact on the global economy. The primary channel of impact on the economy is obviously through energy supply disruptions and energy prices. That's why later in an inclusive Eurogroup we'll have a dedicated discussion regarding specifically impact on energy markets and possible policy response. Thank you. Do you plan to go to the ministers with proposals on behalf of the European Commission to contain the prices, the energy prices? Well, indeed, from European Commission side, we have certain reflections on possible steps, and that's something we are going to discuss with ministers today. So one of the options which is considered is also the release of oil reserves to supply, to provide more oil supply during this disruption. Coming from the region, do you have a contact, coordination with the countries that affected by the war about the production of the energy, about the supplies? Well, indeed. So from European Union side, we are in constant contact also with the
Gulf countries and doing intensive economic outreach with a view to seek a diplomatic solution and to seek de-escalation as soon as possible. Thank you. Boa tarde, como estão? Tudo bem convosco? Pequeno susto. Nada de especial. Vocês na CNN é que puseram logo assim, uma coisa, como se fosse uma coisa. Muito bem, não sei se posso. Bom, permitam-me que antes de uma declaração sobre a situação internacional e as suas repercussões económicas e financeiras, duas notas breves. A primeira, para manifestar o meu pesar pelo falecimento do Nuno Moraes Sarmento, quem eu era amigo, infelizmente não poderei estar nas suas exéquias fúnebres, mas partiu um bom cidadão, um bom político e um bom amigo. Eu costumava lhe dizer que ele era o Sarmento bom e, de facto, vai-nos fazer muita falta. A segunda nota, para saudar a tomada de posse do Sr. Presidente da República e desejar, naturalmente, as maiores felicidades e sucessos ao Sr. Presidente da República e a total colaboração institucional, naturalmente, por parte quer do Governo, quer, no meu caso concreto, do Ministério das Finanças. Relativamente a esta reunião do Eurogrupo e amanhã do Ecofin, será naturalmente muito marcada nos seus diferentes pontos de agenda pela situação que se vive no Médio Oriente e pelo conflito que neste momento decorre no Irão. E sobre isso, creio que é importante, em primeiro lugar, estabelecer que, naturalmente, as consequências económicas e financeiras deste conflito dependerão, sobretudo, da duração e da extensão do conflito. Quanto mais tempo ele durar e quanto mais se estender a outros países da região, maiores impactos terá no fornecimento de petróleo e gás natural, de onde uma parte substancial do consumo mundial vem exatamente destes países, não só do Irão, como dos países à volta, Arábia Saudita, Iraque, entre outros. Mas se de facto o conflito se perdurar no tempo e na extensão abrangendo a região, ou pelo menos uma parte significativa da região, há naturalmente motivos de preocupação. Por um lado, é importante que se olhe para aquilo que é o desafio da Europa, em reduzir o seu abastecimento, reduzir a sua dependência de petróleo e gás natural. A Europa tem que continuar a acelerar esse processo, mas também a Europa tem que acelerar aquilo que são as reformas estruturais, as reformas que a Comissão propôs há um ano no Competitiveness Compass, para aumentar a competitividade da União Europeia, e essas reformas têm que ser aceleradas, e essa é naturalmente uma posição que o governo português tem tido e que vai continuar a ter e que hoje voltará a frisar. Eu creio que é, em todo o caso, ainda cedo e até talvez um bocadinho precipitado falar já daquilo que podem ser os impactos desta crise na inflação e, consequentemente, nas taxas de juros. Eu creio que há também uma diferença importante desta crise face àquilo que foi a crise de 2022, a quando da invasão da Ucrânia. Nesse momento, em 2022, houve simultaneamente um choque do lado da oferta, com a invasão da Ucrânia, e o impacto que isso teve nos produtos energéticos e também em bens alimentares, e um choque do lado da procura, porque estávamos a terminar a pandemia e voltou um nível de consumo privado aos níveis pré-pandemia, ou até superiores à pré-pandemia, com a economia ainda não na sua capacidade instalada em termos de produção. Portanto, foi um choque, enquanto que em 2022 foi um choque simultâneo de procura e de oferta, e recordar-se-ão que eu na altura tive uma posição de defender que o Banco Central Europeu tinha que agir e tinha que naturalmente subir as taxas de juros para poder controlar a inflação. Eu creio que ainda é cedo para especularmos, nomeadamente na próxima semana em que haverá reunião do Banco Central Europeu, creio que é cedo para especularmos ou para antevermos para já subidas das taxas de juros. Nós estamos perante apenas aqui, obviamente com um grande impacto, mas estamos perante um choque de oferta e a política monetária é muito mais eficaz perante choques de procura do que perante choques de oferta. Em todo o caso, o país tem que
atender que, se este conflito durar muito tempo, envolver aquela região e os principais produtores de petróleo e gás natural naquela região, haverá naturalmente consequências económicas ao nível do crescimento e consequências ao nível financeiro e orçamental, sendo que no caso de Portugal, agravado por aquilo que foi o comboio de tempestades que vivemos entre o final de janeiro e meados de fevereiro, que afetaram uma zona muito industrial, Leiria, Coimbra, com um forte impacto económico e, por outro lado, com custos orçamentais significativos, quer do ponto de vista daquilo que é a perda da receita fiscal e contributiva, quer do ponto de vista daquilo que é a reconstrução daquelas zonas afetadas. E, portanto, nós olhamos com preocupação, naturalmente, para o desenvolver deste conflito e teremos que estar preparados para que, caso o conflito se prolongue no tempo e abranja parte significativa daquela região, para impactos em termos do crescimento da economia e impactos do ponto de vista das contas públicas. Neste contexto, Sr. Ministro, nós mantemos o compromisso de ter as contas públicas equilibradas. Nós não podemos excluir situações de déficit se as circunstâncias assim o imporem, mas nós continuamos com o compromisso do equilíbrio das contas públicas, da redução da dívida pública. Ainda na sexta-feira a Fitch melhorou o outlook de Portugal, mesmo já depois do comboio de tempestades e do início deste conflito. A S&P tinha feito o mesmo uma semana antes. É muito importante manter o equilíbrio das contas públicas, mas nós já tínhamos um caminho estreito em 2026, por causa dos empréstimos PRR. Eu fui aqui noutros fóruns dizendo isso nestes últimos 2 anos. Os bons resultados de 2025, que conheceremos a 26 de março, quando o INE divulgar as contas nacionais, permitiam olhar para 26 com o caminho um bocadinho menos estreito, mas agora, com o comboio de tempestades e este conflito, o caminho voltou a ficar bastante estreito. É importante que o país, como eu disse aqui há um mês, faça escolhas, mas o equilíbrio das contas públicas é muito importante, mas também é importante acudir às pessoas que foram atingidas pelas tempestades, recuperar a economia e tentar proteger o país dos choques externos que este conflito provoca. O desconto no ISP pode prolongar-se, até mesmo aumentar se a crise energética se agravar? Eu agradeço a pergunta porque permite talvez esclarecer alguns equívocos e, sobretudo, alguns equívocos que ouvi durante o fim de semana ao Dr. André Ventura. O que o Governo disse foi muito claro. A partir do momento em que, face ao preço que esteve em vigor na semana passada, portanto, o preço que estava em vigor no dia 6 de março, sexta-feira passada, quando o preço, face a esse referencial da semana passada, subisse mais de 10 cêntimos, o Governo devolveria, como já está a devolver hoje, o adicional de receita de IVA. E daí um desconto que esta semana é 3,5 cêntimos no ISP, a que, somando o efeito da não cobrança de IVA sobre esse valor, dá cerca de 4,3 cêntimos de desconto no preço. Enquanto o preço do gasóleo ou o preço da gasolina, se vier a ultrapassar os 10 cêntimos, e volto a repetir, os 10 cêntimos é com referência ao preço da semana passada, com referência ao preço a 6 de março. Ou seja, os aumentos são cumulativos. Os aumentos são cumulativos. Portanto, se na próxima semana o gasóleo voltar a aumentar, esse diferencial volta a dar direito a um desconto cumulativo do ISP, mais o efeito IVA. E deixe-me só terminar, e eu já vou a esse ponto, porque esse ponto também é muito importante. Só terminar. Se, entretanto, a gasolina subiu cerca de 7 cêntimos, se a gasolina na próxima semana ultrapassar a subida de 10 cêntimos face à semana passada, portanto, subir mais 3, 4 cêntimos, já também se aplicará o desconto sobre a gasolina e sobre o valor total da subida. Portanto, nós tivemos uma subida de 19 cêntimos do preço do gasóleo, sem IVA. Sobre esses 19 cêntimos aplicámos um desconto total ISP-IVA de 4,3 cêntimos. Se na próxima semana o gasóleo subir mais, continuará este desconto mais a subida da próxima semana. E se a gasolina ultrapassar o referencial dos 10 cêntimos, será a totalidade do aumento da gasolina também a refletir-se no desconto. A União Europeia, nós várias vezes aqui discutimos isso, a União Europeia tem sido crítica, aliás, quando apresentámos o programa orçamental de médio prazo, foi a única crítica, porque ele passou, perdoe-me a expressão, até com distinção,
mas a única crítica é que nós tínhamos que reverter o desconto do ISP. Por isso é que este desconto é extraordinário e temporário. Este desconto acoda a uma situação crítica, mas é uma situação que nós esperamos que se possa resolver a curto trecho, e quando voltarmos à normalidade dos preços da semana passada, nós reverteremos este desconto extraordinário e temporário e continuaremos a procurar reverter o outro desconto, cerca de 10 cêntimos, que ainda existe de 2022. Já vou falar em alguns efeitos sobre este apoio, eu não tenho de fazer sendo uma questão temporária. Nós demos conhecimento à Comissão, não sei se houve uma notificação formal, mas demos conhecimento à Comissão, mas sendo temporário e extraordinário. E eu creio que todos os outros países acabarão por também ter que tomar algumas medidas se este conflito perdurar mais no tempo, e o petróleo hoje já passou a barreira dos $100, e portanto se esta tendência continuar, os preços vão subir, e vão subir em todos os países da União Europeia e em todos os países do mundo, e portanto os países vão ter que responder do ponto de vista desta subida de preço. E, portanto, não creio que a Comissão Europeia, neste momento, para este desconto extraordinário e temporário, tenha qualquer objeção. Sr. Ministro, em relação àquilo que vai ser proposto hoje pelo presidente francês na reunião do G7, que é a utilização das reservas estratégicas já. Qual é a posição de Portugal e isso poderia ou não ajudar nos preços dos combustíveis? Isso pode ter algum efeito nos preços, mas também as reservas são limitadas. Eu creio que Portugal tem uma reserva para cerca de 90 dias. Estou a falar de cor, a minha colega do Ambiente e Energia terá seguramente dados mais fiáveis. Pode dar aqui uma pequena margem no curto prazo, mas também não podemos deixar de ter aquilo que é o objetivo dessas reservas, que é exatamente numa situação de corte de abastecimento, os países terem capacidade para ir mantendo alguns serviços. E repare, nós não estamos a falar, ao contrário de 73, ou de 79 não tanto, mas ao contrário de 73, em que os países árabes disseram nós não vamos vender petróleo aos países ocidentais por causa do apoio que estes deram a Israel na guerra do Yom Kippur, nós aqui não temos um problema de abastecimento, temos um problema com o preço dos mercados internacionais, subiu muito, quer o do petróleo, quer o do gasóleo, porque o gasóleo também é transacionado nos mercados internacionais. Mas as reservas pode baixar um pouco, mas repare, se o conflito perdurar durante muito tempo, é um efeito temporário, e as reservas servem para situações de emergência em que haja cortes no abastecimento. Imagino que, de repente, não havia abastecimento de petróleo nem de gasóleo, como é que faríamos com as ambulâncias, com os carros dos bombeiros, com os carros dos polícias, etc. Portanto, a utilização de reservas é uma matéria, sobretudo da minha colega do Ambiente e Energia, pode ter aqui um pequeno efeito durante uma semana ou duas, mas tem muitas limitações. Não sei, é um tema que ainda não foi discutido no Governo, veremos também a posição do G20, mas é importante manter algumas reservas para situações que não é esta de corte de abastecimentos. Esta é apenas de subida de preços. A União Europeia tem mecanismos suficientes para evitar um novo choque económico? Eu creio que, mais uma vez, como eu disse no início, depende muito da duração e da extensão territorial desta crise. Creio que a União tem mecanismos de apoio aos países e à economia, mas o mais importante é continuar o trabalho de redução da dependência do petróleo e gás por parte da União e acelerar a agenda de competitividade. Há sensivelmente um ano, a Comissão apresentou uma agenda muito ambiciosa e nós precisamos de acelerar essa agenda para aumentar a competitividade da economia. Falou que se o conflito se prolongar pode ter um agravamento da situação, mas não deu um horizonte temporal. E inicialmente os Estados Unidos falavam em 4 dias, depois 4 semanas. O Irão diz que tem reservas de munições para 6 meses de guerra. Eu não conheço a situação no terreno do ponto de vista militar, nem tenho. Do ponto de vista da economia, veremos qual é a evolução. Eu creio que, sobretudo, se a tendência se consolidar de preços de petróleo mais elevados do que aquilo que foi a média dos últimos anos, nós vamos ter impactos no crescimento e, naturalmente, depois também impactos na inflação. Acho que é demasiado cedo para antecipar esses impactos do ponto de vista da inflação, mas temos de estar preparados para que a situação económica possa ter alguma deterioração. Se este conflito durar muito tempo, ou pelo menos durar alguns meses, pode ser suficiente para colocar em causa não a
totalidade daquilo que era a nossa previsão de crescimento, nossa e dos restantes países da União Europeia, mas para reduzir essas previsões face ao impacto. É o preço de apoiar os Estados Unidos? Não, nós, repare, a decisão do conflito foi uma decisão dos Estados Unidos e de Israel. Nós, no âmbito da aliança e no âmbito dos acordos que temos para a base das lajes, os Estados Unidos utilizaram a base das lajes no contexto da resposta àquilo que depois também foram os ataques do Irão, não só a bases americanas e Israel, mas a conjunto de 12 países, incluindo Chipre, que é membro da União Europeia e da zona euro, e portanto nós estivemos na posição onde o país sempre esteve e onde nunca poderá deixar de estar. Muito obrigado a todos, boa tarde. Hello everyone. I'm chairing the Eurogroup meeting today at a moment of heightened geopolitical tension with the crisis in the Middle East entering a new and dangerous phase of escalation. And it is needless to say that our hearts and minds primarily go to the people directly affected by the conflict in the region itself. But we're also fully cognizant about the fact that the crisis itself has a very significant impact in the international political economy and obviously to Europe. We understand that the impact of energy overall in the economy is significant. We see the spikes in oil and natural gas prices being obvious in the international headlines. But I would say that at the same time, we're fully cognizant about the fact that the impact that we see in various variables is also significant. We see the impact from the Strait of Hormuz. We see the impact being quite significant overall. We had originally decided to discuss energy policy before the crisis manifested itself. And needless to say, energy policy should be a topic that the finance ministers themselves would be discussing. Now, of course, we are in crisis management mode at the same time. And this duality in terms of policy is something which has been quite manifested in the hearts and minds of European policymakers in the recent years. So we have a dual mindset when we're trying to tackle the way we handle any type of policy agenda item in the recent years. And we will be doing the same thing today, both having in mind our significant responsibility towards the sustainability of European businesses, but also vis-a-vis protecting European households from significant spikes in terms of prices. The key word here is affordability. And the key word here is to also fully understand and monitor the fact that the impact that Europe can have from this crisis can manifest itself not only through prices in energy, but also through other variables, the cost of fertilizers, air traffic, and even the indirect impact of financing conditions. So we fully understand our responsibility, and we're fully aware about the fact that overall in all those types of issues, the Eurogroup has a very significant role to play, a very important role to play. Generally speaking, ensuring Europe's competitiveness, focusing on resilience on the one hand and growth on the other hand, is the key message that we have in front of us. This is the message of the Letta report, the Draghi report, the Savings and Investment Union agenda, how to channel savings into investments, how to increase the competitiveness of European industries, how to capacity build the European industrial base, how to focus on technology. On all of those issues, the key point is coordination, orchestration, and swift delivery. And this is what we plan to do in other topics that we will be tackling, such as digital finance, which is also a core element of today's agenda. Overall, throughout the world, people are focusing on that topic. In Europe, we have taken a very strong stance, a very firm stance on adopting the digital euro as a core policy agenda item, a public infrastructure, in fact. We plan to do something extra on top of that, unleash private innovation. Some countries are focusing on one policy agenda, others are focusing on the other. We're focusing on both. So we'll be discussing how to properly do that and trying to see how to do proper risk management and unleash innovation at the same time. We know that we shouldn't miss out on this. When we introduced the euro in the past, it was one of the greatest financial and institutional innovations in history. In order to continue being at the front end of the frontier in terms of financial technologies, we need to continue innovating and adapting. And we know, for instance, that in the stablecoin discussion, Europe is not as far ahead as it should be. 95% of stablecoins in the world are dollar-backed. Only 1% are euro-backed. So we understand that we need to do more, and we need to do more quickly. And this is why this is going to be one of the agenda items which we will be introducing much more aggressively in the agenda of the Eurogroup. Broadly speaking, be the topic
energy policy and crisis management, be the topic digital finance or any other element of the savings and investment union agenda. I'll come back to a statement I made on the first day that I was appointed Eurogroup president by my colleagues. Strategy is delivery. We will be judged, we will be assessed by how quickly we will be able to deliver upon those policy agenda items. And I firmly believe that Europe has the capacity to deliver, and the time for decisions is now. Thank you very much. Can I ask specifically what interventions are being discussed for addressing energy prices? Is there any talk of suspending the ETS or making major changes to the European energy market? First of all, today we had planned to raise the energy policy discussion before the crisis manifested itself in the Middle East, as I mentioned. And there, the core topics that we had in mind were the connectivity between the European member states and the fact that we don't have a single European energy market as we should have. This is why I mentioned before competitiveness vis-a-vis the European businesses as a core element in the discussion. At the same time, now we have a crisis manifesting itself in the Middle East. This means that we will be tackling both the short-run crisis management agenda and the long-run strategic reform agenda together at the same time in the context of the European fiscal rules, in the context of the European economic capabilities. We're open to discussing measures. It is a function of how the crisis will manifest itself in the coming weeks. We have a toolkit that we advanced in the past. The toolkit is the 2022 toolkit from Russia's invasion to Ukraine. We're not yet there. We're following the situation. We're focusing on the situation. And we're also cognizant of the fact that this toolkit needs to be adjusted and adapted. I remember this quote from the past: the dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present. We understand that we need to evolve our policy responses as well, and we plan to do so. One of the issues that was discussed in the G7 meeting was the release of the emergency stocks of oil in order to bring down the energy prices. Was there consensus among the G7 countries that this is a legitimate option and that the trigger of this option is warranted in the current circumstances? There will be a communique released by the G7. My good friend, the French Minister Roland Lescure, is there. France is chairing the G7 right now. What I can tell you is that there is a common spirit with regards to how we should be reacting. We fully understand that we need to guarantee supplies, and we fully understand that we need to act in a coordinated and concentrated action. And you will see that reflected in the communique. What does Europe think about this idea of G7? We will be discussing it right now. And I'll have the chance to answer more questions in the press conference afterwards. Thank you so much. Mijn collega van de NOS wil dat eerst. Goedemiddag. Ik zie jou, Jolanda, en ik denk graag gelijk naartoe. Hey. Ja. Tijdens de tijd heeft. Ik heb een aantal vragen. U gaat vandaag spreken over de energieprijzen ook met uw collega's. Wat gaat u inbrengen? Nou, we zijn hier vandaag in Brussel om over heel veel onderwerpen te praten. Eén daarvan is inderdaad de macro-economie. En er zullen de energieprijzen, de stijgende energieprijzen, uiteraard onderdeel van zijn. En de gevolgen voor onze economie. Je ziet iedereen daarmee worstelen. Het hangt natuurlijk heel erg af de gevolgen van de duur van het conflict, de omvang van het conflict. En dat is niet alleen een Europees vraagstuk, het is een wereldwijd vraagstuk. Je ziet het ook in Azië, je ziet het in Europa. En dat gaan we bespreken met elkaar. Die prijzen, bijvoorbeeld bij pomp, gaan nu al door het dak. Mensen maken zich daar grote zorgen over. Kijkt u naar concrete maatregelen om die prijs te drukken? Nou, ik begrijp die zorg natuurlijk heel goed. Want iedereen voelt dit rechtstreeks in hun portemonnee. Dat is ook de reden waarom we in het coalitieakkoord hebben gezegd dat we die korting op die benzineaccijns ook verlengen. Dat we zien dat die prijzen heel hoog zijn. Ik denk dat iedereen ook nog heel vers in het geheugen heeft de Russische inval in Oekraïne. Wat dat deed met de energierekening. Ik benadruk wel, in die heftigheid, daar zijn we nog niet. Maar we houden het wel goed in de gaten, deze situatie. Maar die prijzen zijn natuurlijk wel nu al echt heel hoog. En ook je ziet energiecontracten de prijzen omhoog gaan. Is er dan nog niks concreets waar u naar kijkt om toch eventueel maatregelen te kunnen nemen? Die oorlog die kan nog best een tijd duren. Ja, dat weten we niet en dat is het hele punt. We zien nu een heftige marktreactie. Natuurlijk als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten. Dat veel energie ook precies in dat gebied geproduceerd en geëxporteerd wordt. En daar heeft nu de hele wereld last van. Nogmaals, echt een wereldwijd probleem. Niet alleen Nederland, niet alleen in Europa. En dat is ook de reden waarom we het hier bespreken met elkaar. Maar op korte termijn moet nog niemand rekenen bijvoorbeeld op kortingen op de accijns, op lagere accijns op benzine. Nou, ik snap heel goed dat die prijzen dat het er echt op inhakt. Het is wel echt vers nu. We zien nu een heftige marktreactie. Maar hoe het zich verder ontwikkelt, dat weten we simpelweg nog niet. Het is echt afhankelijk van het conflict, hoe lang het duurt.
welke omvang het plaats heeft. En of die straat van Hormuz, waar het eigenlijk nu de bron van het probleem is, of die ook weer veilig open gaat, zodat ook de energie weer kan stromen door die straat. Mocht het nou toch langer aanhouden, welke knoppen heeft u dan om aan te draaien? Ja, natuurlijk geleerd uit het verleden. Dus we hebben een heel gereedschapkist vol zitten van succesvolle en minder succesvolle maatregelen. Het is nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. Het begint echt eerst met kijk, wat is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we in internationaal verband aan doen? Nogmaals, niet alleen een Nederlands probleem, ook niet alleen een Europees probleem, het is een wereldwijd probleem. Dat moet ook wereldwijd aangepakt worden. En u kijkt dus bijvoorbeeld ook nog niet naar de optie van een energieplafond zoals we dat bij de vorige energiecrisis hebben gezien. Ja, we zitten nog echt niet in die situatie van die vorige crisis. En nogmaals, ik snap heel goed dat mensen dat vers in het geheugen hebben. Want die schrik zat er toen goed in. Die prijzen stegen enorm. We zien nu ook heftige marktreacties, maar nog niet in de volle hevigheid als destijds bij de Russische invasie in Oekraïne. U wordt gezien als een toch wat strenge minister van Financiën. Is er wel geld om eventueel maatregelen te nemen als het wel zover komt? Kijk altijd naar de portemonnee van mensen thuis. Dat is natuurlijk de kern. Maar nogmaals, dat conflict is net uitgebroken. We zien nu heftige marktreacties. Maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen wat de structurele gevolgen hiervan zijn. Want het is pas een week nu gaande. Maar toch, die oorlog, als je nu kijkt hoe het ervoor staat, het zou inderdaad wel lang kunnen duren. Heeft u inderdaad wel die opties? Is er budget, is er geld om eventueel maatregelen te nemen om bijvoorbeeld accijns te verlagen? Maar alles wat we zeggen over de duur van dat conflict is echt speculeren. Ik heb de Amerikanen en Israëliërs ook gezegd, het is een kortdurend militaire interventie wat wij hier doen. We zien allemaal het belang om die straat van Hormuz open en veilig te houden, zodat de energie weer kan stromen. Het is niet alleen het Europese belang, ook bijvoorbeeld in het Aziatisch belang. Dus het is echt te vroeg om daar nu uitspraken over te doen. Dus vooralsnog zal die hoge prijs aan de pomp blijven als het conflict voortduurt? Ik blijf bij wat ik hiervoor gezegd heb. Het is echt te vroeg om daar nu uitspraken over te doen. Dank u wel. Dank u wel. Eventueel de gevolgen voor de koopkracht, daar is het nu ook te vroeg voor. Ja, traditioneel kijken we qua koopkracht natuurlijk in augustus naar de koopkracht. Maar als dat tussentijds nodig is, dan kijken we daar natuurlijk naar. Maar benadruk nogmaals om te zeggen dat het conflict is nu een week oud. En het is echt te vroeg om daar uitspraken over te doen. Wat de verdere gevolgen zullen zijn, afhankelijk van de duur en de omvang van het conflict. Ja. En de E6 is al bij elkaar gekomen of gaat nog? Vanavond, ja. Vanavond, ja. Oh, okay. Want daar staat defensie-investeringen, of tenminste dat het echt rendeert. Nou, we hebben verschillende onderwerpen gedefinieerd met elkaar, wat we als kopgroep op moeten pakken. Dus inderdaad, de defensie-investeringen is daar één van. Maar vanavond zal het hoofdpunt zijn echt die kapitaalmarktunie. We zien met z'n allen dat dat te lang duurt. Dus we willen echt al ons gewicht erachter zetten om dat verder te brengen. Dus we werken ook aan een gezamenlijke inzet. Om echt ambitie hoog te zetten, deadline te zetten. Want we willen echt resultaten met elkaar boeken. Oké, en is het dan dus meer dan een praatgroep? Maar dat zou dan misschien een kopgroep met nog 3 andere lidstaten zijn om dan echt die versnelling in te zetten als 9 EU-landen met die kapitaalmarktunie en dan de rest laten aansluiten? Of heeft dat geen zin? Nou, elk land. Looking for premium living in a green township? Introducing Eden at Wave City. 3-side open 3 BHK and 3 BHK plus study homes with park-facing views. Located in a pre-certified platinum-rated green township with seamless connectivity to NH24, starting at 1.48 crore rupees plus. Flexible 40-40-20 payment plan. Call 1800 102 3957 and book your site visit today. Absoluut. Het begint natuurlijk wel om die ambities op papier te zetten, dat we het ook eens worden. Maar als we deze landen zich daarachter scharen en de regeringsleiders, en nou, u zei het al, er sluiten nog een paar landen aan, dan gaan we ook echt nu verdere stappen zetten. Ik kan niet genoeg benadrukken het belang daarvan. Want los van onze veiligheid staat onze welvaart echt onder druk. En de sleutel voor succes is die kapitaalmarktunie. En de euro, staat die nu onder druk gezien de hele situatie in het Midden-Oosten? Ja, dat kan je op heel verschillende manieren aanvliegen. Dat is niet het geval. Maar de kracht van een munt is uiteindelijk een uiting van de kracht van de economie. De Europese economie, dat is een van de grootste economieën van Europa, van de wereld. En tegelijkertijd staat het onder druk. We zien vergrijzing, we zien veel investeringen moeten doen, productiviteit loopt terug. Dus het is het belang van dat we blijven groeien met elkaar en daar is die kapitaalmarktunie weer essentieel voor. Oké, maar de situatie nu in het Midden-Oosten verslechtert de situatie van de euro niet? Dus loopt dat niet gevaar? Nou,
alle economische gevolgen van het conflict, dat is echt te vroeg om daar uitspraken over te doen. Want wat ik net ook al zei, we weten niet hoe lang dit conflict duurt en wat de omvang van het conflict wordt. Dus alles wat ik daarover zeg is speculeren en dat is verstandig om dat niet te doen. Nog een laatste vraag over de kapitaalmarktunie in relatie tot defensie-investeringen. Zouden die dan ook extra vleugels kunnen krijgen? Ik kan even niet op. Nee, maar ik snap uw vraag. Kijk, alle Europese landen, ook voor onze veiligheid, zijn voor grote investeringen om in defensie te doen. Ik heb ook elke keer gezegd, ik ben een voorstander van gezamenlijke defensie-inkoop om meer veiligheid voor diezelfde euro te krijgen. Als elk land individueel gaat inkopen, drijven prijs op. Ik vind dat zonde van dat geld, maar ik vind het ook zonde van onze veiligheid. En ik wil zoveel mogelijk veiligheid voor dezelfde euro. Dus ik ben een groot voorstander van gezamenlijk defensie-inkoop. Dat is ook een onderwerp waar ik me hier in Brussel hard van maak. Oké, dankjewel. What options are on the table to cushion the high oil prices for today's discussions? Right now, we're just discussing the macroeconomics of Europe and all the elements that are influenced on that. And of course, the energy prices is an element of that. And we're discussing that in an analytical sense. But do you have any estimates as to what the impact on the Dutch economy could be? And do you think that it could be as bad as the oil shock and the energy crisis in 2022? We're definitely not there yet. So if we compare those two, they're uncomparable yet. But of course, it has an influence, not only for the Dutch economy, but for the European economy and for the world economy as such, because we see also the consequences in Asia. So this is not only a Dutch or a European issue, it's a worldwide issue. Do you think the idea of opening and issuing these oil reserves in order to cushion the shock, is it a good idea and an idea that as the Netherlands you're ready to explore? Well, this is being discussed in the G7 format later today, and I will leave it there, and I will see what the outcome is. But of course, every measure that that's going to be put in. Billion loan. In the short term, can countries such as the Netherlands front load their bilateral aid to Ukraine in order to allow them to remain solvent for the foreseeable future? There are no alternatives yet for that loan package. Every alternative takes time which Ukraine does not have. So it's very important that we unleash this loan package. And for that, it's good that there's going to be a mission to Ukraine to look at that oil pipeline in order to solve this issue, and the loan package, as agreed already, can be opened up to Ukraine. Is joint debt one of the measures? I'm against joint debt. Yes, I'll leave it at that. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm going to say a few words in English and then in French. Obviously, the focus of finance ministers across the world this week has been the crisis in the Middle East and its potential impact on markets and on the global economy. We're going to discuss it after this at the Eurogroup, but I also convened a G7 finance ministerial meeting that's just ended to discuss the situation. We looked at market volatility, we looked at macro impact, we also focused on the potential political implications, because as we know, our households are directly affected, especially for gasoline prices, by what's happening in the Middle East. We've agreed to monitor the situation very closely. We're going to convey meetings as much as needed in the next few weeks, days, and months if needed. We're also going to have meetings with the central banker. Today was just the finance minister. We had the International Energy Agency with us. We also had the IMF, and we also had the World Bank. I want to be very clear on the fact that we are ready to take necessary and coordinated steps in order to stabilize markets, such as strategic stockpiling. Je vais dire quelques mots en français. Évidemment, les ministres des Finances ces temps-ci sont très occupés et suivent de très près ce qui se passe au Proche-Orient. C'est le cas de l'Eurogroupe qui se réunira après ceci. C'était aussi le cas de la réunion des ministres des Finances du G7 que j'ai convoqué cet après-midi. Seuls les ministres étaient présents avec l'Agence internationale de l'énergie, avec la Banque mondiale et avec le Fonds monétaire international. Nous sommes d'accord pour suivre la situation de très près sur les marchés, l'impact évidemment sur la situation macroéconomique de nos pays, mais aussi l'impact au quotidien pour nos concitoyens qui sont affectés de manière directe, notamment évidemment par la hausse du prix de l'essence. Nous allons suivre les choses de près. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en puisant dans les réserves de stock stratégiques de manière à stabiliser les marchés. Je vais être très clair. Aujourd'hui,
Le marché du pétrole et le marché du gaz également sont affectés par des bouleversements qui sont essentiellement liés au fait que les exportations de pétrole et de gaz qui sortent du Moyen-Orient se dirigent vers l'Asie, zone qui est du coup directement affectée par des bouleversements de marché. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème d'approvisionnement de pétrole ni de gaz, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Pour autant, nous allons regarder de près la manière dont nous pouvons stabiliser l'ensemble des flux, l'ensemble du marché, et je le répète, en étudiant toutes les mesures, y compris, pourquoi pas, la libération des stocks stratégiques. Cette liste de la France, est-ce que vous allez réussir à convaincre vos partenaires et vos homologues du G7 Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail des discussions que nous avons eues, mais ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, l'évolution de la situation depuis 24 à 48 heures, à la fois ce week-end, avec des installations pétrolières, des raffineries qui ont été directement attaquées, et l'évolution des marchés ce matin avec une très forte hausse du pétrole à l'ouverture en Asie, je dirais, nous a convaincus de donner des messages très clairs, très fermes, et j'espère très efficaces pour rassurer tout le monde que nous sommes à la conduite. Allez-y, madame. La France a 118 jours de réserve stratégique. Est-ce qu'elle peut toute seule le faire ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit coordonné, sachant que la France a quand même de gros stocks? Écoutez, comme toutes les mesures aujourd'hui, la coordination est au cœur de notre stratégie, que ce soit d'ailleurs sur les enjeux d'intervention défensive auprès de nos États, les enjeux évidemment d'intervention potentielle de nos navires dans la région pour sécuriser, stabiliser le détroit d'Ormuz, les discussions qu'on a sur les propositions américaines autour de l'assurance et évidemment les discussions qu'on a autour de la libération potentielle des stocks. Pourquoi ? Parce que c'est le marché global qui est aujourd'hui affecté. Je le répète, le marché français n'est en aucun cas affecté en termes de volume par des enjeux d'approvisionnement. On avait ce matin 97% et un peu plus encore des stations-service qui étaient approvisionnées, qui est un taux parfaitement normal. Ce qu'il faut, c'est qu'on agisse de manière coordonnée sur les marchés globaux pour rassurer de notre capacité, à si besoin est, produire et fournir du pétrole à tous ceux qui en ont besoin. Et les États-Unis sont d'accord ou pas? Sorry, say that again? Sorry, have you agreed on releasing the G7 strategic stockpiles? We're not there yet. What we've agreed upon is to use any necessary tools, if need be, to stabilize the market, including the potential release of necessary stockpiles. The work is going to keep on being done in the next couple of days. The International Energy Agency was with us, so we're going to keep on working. I think they're having a governing board tomorrow, and we obviously will keep you posted as we keep on working. Les États-Unis semblent ne pas être particulièrement favorables à l'idée de relâcher des stocks. Écoutez, vous aurez un communiqué du G7 qui est en train d'être terminé, qui j'espère va être diffusé dans l'heure qui vient, et vous verrez que, évidemment, l'unanimité des membres du G7 était d'accord avec ce communiqué, et je pense qu'il répondra directement à votre question et qu'il vous rassurera sur ce point. Minister, anything could be done with the countries in the region concerning protecting the supplies, concerning maybe the production itself? Well, as you know, the president, my president, has been very vocal in making sure that we do everything we can to defend and protect our allies in the region. So France is going to keep on working on that front. Thank you very much. Merci beaucoup. À bientôt.
Los mercados donde incluso el precio